Est-ce que vous connaissez la différence entre la Terre et puis le monde? Ben, la différence, c'est que le monde n'existe pas. Et puis la Terre, c'est où on vit. Alors, on ne l'a jamais vu de nos propres yeux si elle est vraiment ronde. Voilà, on peut se poser la question.